Good morning students, welcome to Nilagiri video classes. Today we discuss about the fourth unit, that is superconductors, and next chapter is lasers. The superconductor is the second part of the fourth unit. What is the conductivity? How do we define conductivity of the solids based on the resistivity? Certain materials allows the flow of electrons. These are called conductors for the electricity. Those materials do not allow the flow of electrons. Those are called insulators. Some materials having the resistivity lies between the conductors and insulators. Those are called semiconductors. So, at a particular temperature, at low temperatures, the resistivity of the materials or solids suddenly drops to 0. That means conductivity of the conductors infinity. So this phenomena called superconductivity, it is observed by the Camerlin Owens for mercury at 4.2 Kelvin. Mercury shows that the superconductivity, that means the resistivity of the mercury at 4.2 Kelvin 0 and its conductivity is infinity. So that phenomena is called superconductivity. Here we observed superconductivity available at very low temperatures, not exist in normal temperatures. Now available temperature is 100 Kelvin. Superconductors are available at 100 Kelvin nowadays. So what is the using of superconductors? When the current passes through the superconductor, we remove the electrical field. Without electrical field, the presence of electrons in the superconductor a long time, that current is called persistent current. Superconductors are the perfect dielectric materials. Perfect diamagnetic materials. Why? When a superconductor keep in external magnetic field, the magnetic force of lines or magnetic flux does not penetrate through the superconductors, because superconductors are perfect diamagnetic materials. This phenomena observed by the Meissner, that's why we are called Meissner effect. See the Meissner effect here. Superconductor, this one superconductor, cooling, keep in magnetic field, magnetic fluxes are moving away from this superconductor, cannot penetrate the superconductor from the diagram. So here rho is equal to 0, that means resistivity of the conductor 0. The xi here, xi is the magnetic susceptibility, depends on xi we classify the magnetic materials. Xi is negative, diamagnetic, di is positive, paramagnetic, xi more positive, large values is ferromagnetism. So here superconductor xi value is m by h is equal to -1. It tells diamagnetic materials are the superconductors are diamagnetic materials. So when
when I keep in superconductors in external magnetic field, the magnetic field lines cannot passing through the superconductor because superconductors are diamagnetic materials. So, based on the Meissner effect, superconductors are two types. When I keep in external magnetic superconductors, certain field, when I increase the magnetic field, the magnetic fluxes are passing through the superconductor. Based on the critical magnetic field, superconductors are two types. Based on Meissner effect, superconductors are two types. First one are type 1, these are our soft conductors. Second one type 2, there are hard conductors depending upon the behavior in a external magnetic field. That means how strictly they follow the Meissner effect. Which are strictly follow the Meissner effect called type 1 superconductors or soft conductors. Here we see the superconductors are exhibit perfect diamagnetism below the critical field. These materials give away their superconductivity lower field strength or referred as the superconductors. A pure specimen of various metals exhibits superconductor tin, aluminum. So ikkada magnetic field ki relation undi chudandi ikkada critical magnetic field Hc is equal to Hc of 0 into 1 minus T by T square by Tc square, దాన్ని T by T whole square అని రాయొచ్చు. తర్వాత టైప్ 2 ఎందుకంటే వీటిని హార్డ్ కండక్టర్ అంటాం. అంత ఈజీగా ఇవి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ తనకుండా పోనేవు. దేర్ ఆర్ 2 క్రిటికల్ స్టేజెస్ ఉంటాయి, 2 క్రిటికల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, విచ్ డూ నాట్ ఫాలో ది మైస్నర్ ఎఫెక్ట్ స్ట్రిక్ట్లీ. దట్ మీన్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డస్ నాట్ పెనెట్రేట్ దిస్ మెటీరియల్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్లీ ఎట్ ద క్రిటికల్ ఫీల్డ్. ఒకేసారి పోకుండా తగ్గుతూ పోతుంది అన్నట్టు, అంత ఈజీగా కన్వర్ట్ కావన్నట్టు నార్మల్ కండక్టర్స్గా. సో ఇక్కడ మనం టైప్ 2 అని చెప్పొచ్చు. వాటి గ్రాఫ్ చూసినట్లయితే ఫీల్డ్ మ్యాగ్నటైజేషన్ ఏం తీసుకున్నాము, ఇక్కడ కింద క్రిటికల్ ఫీల్డ్ ఉంది, ఇక్కడ మనం చూస్తే 30 దగ్గర ఒక క్రిటికల్ ఫీల్డ్ ఉంది, మళ్ళీ దాని నుండి సూపర్ కండక్టర్ కొనసాగుతూ మళ్ళీ 40 దగ్గరకు వచ్చేసి పడిపోతుంది. ఇట్లా ఒకేసారి పడకుండా నెమ్మదిగా పడిపోతుంది. తర్వాత మన డయాగ్రామ్లో చూసినట్టయితే సూపర్ కండక్టర్స్కి మరి హ్యావింగ్ హై క్రిటికల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టైప్ 2కు ఉదాహరణకు థాలియం, వెనేడియం, నియోబియం. దీస్ ఆర్ డయామాగ్నెటిక్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ది క్రిటికల్ vanishes gradually. Density B inside the specimen remains. Non-zero Meissner effect not followed. కాపర్ ఆక్సైడ్స్ కూడా సూపర్ కండక్టర్ చెప్పొచ్చు. అంటే అంత తొందరగా ఇవి సూపర్ కండక్టివిటీ లూజ్ కావన్నట్టు, అందుకని హార్డ్ సూపర్ కండక్టర్స్ అంటాం. ఇక్కడ 2 క్రిటికల్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, Hc1 ఒకటి ఉంది, Hc2, ఈ మధ్యలో కూడా సూపర్ కండక్టివిటీ ఉంది అన్నట్టు. ఓకేనా? లేదంటే వీటిని ఇంప్యూరిటీ సూపర్ కండక్టర్ అనొచ్చు. ఇంప్యూరిటీ యాడ్ చేయడం వల్ల వాటికి హార్డ్నెస్ అనేది వస్తుంది. తర్వాత ఈ విధంగా మనము సూపర్ కండక్టివిటీస్ని టైప్ 1, టైప్ 2 బేస్డ్ ఆన్ ది మైస్నర్ ఎఫెక్ట్. మరి సూపర్ కండక్టివిటీ అంటే ఏందని చూసాం. అంటే అతి వాహకత్వం అంటాం. అతి వాహకత్వం, సూపర్ కండక్టివిటీ అంటే అతి వాహకత్వం. జనరల్గా వాహకత్వం అంటే విద్యుత్ వాహకత్వం అని చెప్పినప్పుడు ఏవైనా పదార్థాలు తమ గుండా విద్యుత్తుని ప్రసరింపజేయగలిగితే, అంటే ఎలక్ట్రాన్లను తమ గుండా ప్రసరిస్తే వాటిని విద్యుత్ వాహకాలు అంటాం. మరి అలాంటప్పుడు వాటికి ఎంతో కొంత అపోజిషన్ నేషన్ ఉంటుంది, అంటే అవి ఎంతో కొంత ఆ ప్రవాహాన్ని వ్యతిరేకించే ధర్మం ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే నిరోధకత్వం అంటాం. ఆ నిరోధకత్వం రెసిస్టివిటీ అనేది 0 అయినప్పుడు ఆ వాహకం గుండా పోయే విద్యుత్ ప్రవాహం అనేది అనంతమవుతుంది. ఇలా రెసిస్టివిటీ 0, కండక్టివిటీ వాహకత్వం అనేది అనంతమైన అంటే కండక్టివిటీ ఇన్ఫినిటీ అయితే దాన్ని ఏమంటామంటే సూపర్ కండక్టివ్ ఫినామినా అంటాం. అటు ఫినామినాని ఏమంటాం? సూపర్ కండక్టివిటీ అంటాం. మరి సూపర్ కండక్టివిటీ అనేది ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ చేస్తుంది సార్ నేచర్లో అంటే, ద సూపర్ కండక్టివిటీ అకర్స్ ఎట్ వెరీ లో టెంపరేచర్స్. మరి ఇప్పుడు మన దగ్గర వాడే కండక్టర్స్ అన్నీ కూడా నార్మల్ కండక్టర్స్, కాపర్ కానీ మనం లేదా అల్యూమినియం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే నార్మల్ కండక్టర్స్. ఎందుకంటే వీటి గుండా మనం ఒక 100% కరెంట్ని క్యారీ చేస్తున్నాం, మనం తీసుకెళ్తున్నాం అనుకోండి ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుండి, అక్కడ నుండి మనకి ఓన్లీ 33% మాత్రమే వస్తుంది. మరి మిగతా అంతా ఏమవుతుంది అంటే హీట్ ఆఫ్ లాస్ వలన, ఆ ట్రాన్స్మిషన్లలో లాస్ వల్ల వెళ్ళిపోతుంది అన్నట్టు. మన ఆల్మోస్ట్గా గుడ్ కండక్టర్ ఏం చెప్పుకుంటాం అంటే కాపర్ చెప్పుకుంటాం, తర్వాత సిల్వర్ అని చెప్పుకుంటాం. ఇట్లా మనము వాటి యొక్క రెసిస్టివిటీని బేస్ చేసుకొని అవి సూపర్ కండక్టర్సా నార్మల్ కండక్టర్స్ అని చెప్తాం.
మరి సూపర్ కండక్టర్స్ అనేవి ఓన్లీ లో టెంపరేచర్ వద్దనే ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయని చెప్పుకోవడం జరిగింది. మరి సూపర్ కండక్టర్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్ డయా అయస్కాంత పదార్థాలు అని చెప్పడం, డయా మ్యాగ్నెటిజం మెటీరియల్స్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఇట్లా మనము ఈరోజు క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. ఆల్రెడీ నేను క్లాస్ చెప్పాను, వినని వాళ్ళు మళ్ళీ వినండి, విన్న వాళ్ళు చూసుకోండి. అసైన్మెంట్ కూడా ఇచ్చాను.